Naveen bro, welcome bro. Bro, உங்களுக்கு யாராச்சும் எபிக் கிடைச்சா bro, எபிக் கிடைச்சா சொல்லுங்க, ரிவ்யூ போடலாம். வழக்கம் போல இந்த எபிக்கும் கிடைக்கல. நீங்க யாரை சைன் பண்ண போறீங்க? கானா இல்ல இன்சாகியா? நான் வந்து இன்சாகி தான் சைன் பண்ண போறேன். எனக்கு டிஸ்டா இது இல்லை தான், பட் இருந்தாலும் அந்த இன்சாகி கிடைக்க மாட்டான் ஃப்ரீலாம். அதுவும் ஃபினாமினல் ஃபினிஷிங்கோட. சப்போஸ் லக்கில் மட்டும் ஃப்ரீ ஸ்பின்ல இன்சாகி கிடச்சிட்டானா நான் ஆல்பர்ட் எஃபர் தான் போவேன். ஜிகேக்கெலாம் போக மாட்டேன். அந்த ஜிகே வந்து இந்த ஜிகே விட கம்மி தான். அதையாவது ஃப்ரீ ஒலிவர் கான் கொடுத்தானுங்களே ஃபஸ்ட்டு ஆனிவர்சரியில், அதை விட இந்த ஒலிவர் கான் கம்மியாக இருக்கும். Well, this really is quite uplifting. There is so much to raise the mood all around us. After all, this is when, in the face of anything, hope springs eternal, and the fans puff out their chests proudly. நான் காணுங்களாம் போக மாட்டேன் bro. Just listen to that noise. அவன் இன்சாகி சரியான ஸ்ட்ரைக்கர் bro. அவனோடவே கூடாது, அதுக்கு தான் அது ரைசிங் ஷாட்டே அவன் அந்த மாதிரி போகுது. இப்போ தான் ரிவ்யூஸ் எல்லாருமே பார்த்தேன். எனக்கு தெரியும் இன்சாகி ரைசிங், அதுவும் யங் வெர்ஷன் இன்சாகி. வயசான இன்சாகி விட்டுருந்தா கூட நான் வயசான இன்சாகி தான் விடுவான்னு பார்த்தேன். நாளா இன்சாகி தான் கண்டிப்பா. The perfect show of intent, great purpose, great industry, and great confidence. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. So a breakthrough already. சரி, அப்டேட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. அதான் எடுத்தோடனே டிவிஷன் மேட்ச் ஆடாம அன்லிமிட்டட் மேட்ச் ஆடணும் ஷாட்டு. ஆமா, அந்த எல்பி சானிட்டியும் சூப்பராக இருப்பான். ஆனால் எல்பி எங்க ப்ரோ? ஏகப்பட்ட எல்பி ஃப்ரீ எல்பி இருக்கு. ஓகே, அவனுக்கு ஃபார்ட்டர் ஸ்கில் இருக்கு, சில்வர் அட்டே இருக்கான், ஏகப்பட்ட எல்பிஸ் இருக்கு. அது எனக்கு மெயின். நான் காசு கிட்ட எல்பியில் யாரையும் போடும். நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இன்சாகி தான். எனக்கு இன்சாகி பார்த்தோன்னே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அது யாரையும் சைன் பண்ணக்கூடாது. சரியான கார்டு போடுவான் அவன். Xavi Alonso. And it's Nedved. Searching pass he's played there. Now there's a fine. Tries a shot. Yes, it's there. இன்சாகி பவர் தான் மெயின். டபுள் டச் மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஷூட்லாம் சூப்பராக போகும். ரைசிங் ஷாட் வேற அவனுக்கு. A true beauty of a goal. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. நான் கோலுக்கு போட்டா அது அங்க போகுது. And that has added a whole new complexion to the game. This is எனக்கு தெரிஞ்சு இத ப்ரைஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு எபிக் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தானா எனக்கு ஓகே. The next goal is going to be கொடுக்கலனா தான் கஷ்டம். Still very early doors, but it is a closely contested affair. That's an imaginative pass. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And that is a little undercooked. No, that's been intercepted. Oh, easy pickings there. The referee's awarded a free kick. இவன்கிட்ட முதல்ல ஒன் டச் ஆட் பண்ணணும். இவன்கிட்ட ஒரே பிரச்சனை ஒன் டச்ல அந்த டியாஸ் கிட்ட. And it's Messi. Cole. He's gone for goal. போடு. Oh, belter. A finish right from the top draw. And the comeback is complete. The movement so precise. The finish. இந்த ஈவென்ட் ஸ்கில் டோக்கனா ஆடி முடிச்சிடுவோம். அப்பனா தான் வந்து இது கிடைக்கும்.
Barcelona get themselves into the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Neymar. நானா அப்டேட்ல ஏதோ கொஞ்சம் பெருசா குக் ஆகும்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. ரொம்ப கொடுக்க போறானுங்கன்னு நினைச்சேன். பார்த்தா சாதா தான். போன வாட்டி என்ன கொடுத்தானுங்களோ அதே மாதிரி டேவிட் வில்லா கொடுத்தானுங்களா? டேவிட் வில்லா பல்லேட்டி அப்பதான் இவனுங்க கொடுத்தாங்க. ஸ்னேஜ் தான் அவனுங்களை கொடுத்தானுங்க. இப்போவும் அதே தான். 21 வயசு அதுல ஒரு செலக்ஷன் பண்ணிட்டு. அதெல்லாம் ஜான்வரி 1ஆம் தேதியிலேருந்து 4ஆம் தேதி வரைக்கும் ஏதோ மிஸ்டேக் கிஃப்ட் போட்டுருக்கான். அதுல என்ன அக்கௌண்ட் தெரியல. காயின்ஸ் ஏதாச்சும் ஆயிடுது. காயின் 300 காயின் கொடுத்தாங்க. நல்லா இருக்கும். And the match being turned on its head. Which way it's going to go from here? ஆமா நியூ இயருக்கு ஒரு எபிக் கொடுப்பானுங்கல. போன வாட்டி நியூ இயருக்கு நியூனஸ் கொடுத்தானுங்க. சொன்ன மாதிரி ஆமா நியூனஸ் எண்டிக்லாம் கொடுத்தானுங்க. இந்த வாட்டி ஏதாச்சும் எபிக் வரும்னு நினைக்கிறேன். So we're straight back at it at the start of the second half. Wait and see. And Dijk cuts out the pass. And here's Neymar. Oh, he had to make that, and he did make it. ஆமா ப்ரோ நியூ இயருக்கு ஒரு எபிக் வரும் ப்ரோ. Mbappe! Nedved. They've got to make this nice and quick. Great vision. Oh, that's a key interception. He's going for goal. என் ஐடியில ஒன்லி மிஸ்ஸிங் ஜிகே போயிடுது. ஓ நீங்க அது வந்து ஜிகே வந்து எபிக் பேக்ல ஓபன் பண்ணா ஓகே. இவன் கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து நம்ம போயிடு எபிக்கா நம்ம வச்சுக்க முடியாது ப்ரோ. உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரைக்கர் ரொனால்டோ பட்டிஸ்டா போலான்னு இருக்கானா? ஐசாக்கெல்லாம் வந்து அவ்வளோவா டிவிஷன் 1லலாம் யூஸ் ஆக மாட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அவனெல்லாம் வந்து டிவிஷன் 1க்கு செட் ஆக மாட்டான். ஓகே தான் உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா ஸ்குவாடுக்கு ஜிகே தேவைப்படும்னா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுக்குலாம் இதோ விக்டர் பையா இருக்கான். விக்டர் பையா போதும். நான் இப்போ வந்துச்சுல சிபி டிஸ்ட்ராய் சிபி ஒரு இது எபிக் பேக்கு. அதுவே நான் மட்டும் எனக்கு ஒரு 300 காயின் 500 ஒரு 700 காயின் 900 காயின் இருந்தால் நான் ஆக்சுவலாக போயிருப்பேன். ஸோ எனக்கு அதுதான் வந்து பிரச்சனை. அது மட்டும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக. ஏன்னா கேம்பெல்லு நல்ல இது டிஸ்ட்ராயில் தான். அவனை கூட நான் சிபிஆர் ட்ரீட் பண்ணி போட்டுருப்பேன். அந்த டிஸ்ட்ராய் நல்ல இதுதான். I mean, உங்க ஸ்குவாட்ல யார் மிஸ்ஸிங்? For the first time this season to everybody around the world, we have for you a clash of two teams with very similar intentions. A statement win at the expense of the other would be the ideal scenario for both. A flying start is certainly required. The colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And if he did just miss it, we are up and he shoots! Oh, what a goal! What a goal! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. That really is quite fabulous. All his own doing. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Well, if he's serious about trying from this range, I think he must feel he can generate the power. Big ask. Decent try. Disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target.
Rafinha. He's a sharp little ball here. And that's a good ball. That's the keeper's ball. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Nedved. Played into space. Always onto this. Marquinhos defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution. Shot, surely! Thank you. Oh, Barcelona! Barcelona are back in business. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Now it's Bale. Messi. And they're back on the ball again. That has ended up in no man's land. Still very early doors, but it is a closely contested affair. And he's picked out the run. Oh, he's got a side of real chance! He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it nonetheless. Barcelona go into the lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Xavi Alonso. Nedved. Looking pretty good. Mendes gets over and intercepts. Messi. 5 minutes till the break. It's gone for a throw-in. Okay, boss. And he's managed to gift it back. That was lovely, that. Can he get on the end of this? No, he's just misjudged that one. It's a goal kick. Well, that looks a decent ball. Oh, super fine. 3 minutes at a time. And that has been cleared. We are into stoppage time. They'll want to make the most of this turnover. அந்த ஒரு பாஸ் உள்ள தட்டிருந்தானா இவ்வளவு பிரச்சனையே இல்ல. கரெக்ட்டா வெச்சான் டீமுக்கு. Barcelona come roaring back in quite some style. We've got a very different game now. யோசிச்சு பாருங்களேன் ஸ்ட்ரைக்கர் காம்போவை. ஆல்ரெடி வியரி கொஞ்சம் சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆல்ரெடி வில்லா இருக்கான். இப்போ இந்த ஃப்ரீ ஏபிக்கு இருக்கான். இப்போ ஆல்ரெடி எனக்கு இவன் கோல் இருக்கான். கோலோட நான் இன்சாக்கியை கம்பைன் பண்ணா யோசிப்பேன். ரெண்டு பேருமே பவர் ஷாட்ஸ் பயங்கரம். ஐயோ ஓ சரியான கட்டு ப்ரோ அது. நல்ல ஃபேக் ஷாட் ஆச்சு. வேஸ்டா போச்சு. Barcelona with their first corner, the first in the game for us. யோசிச்சு பாருங்க அட்டாக்கா போ. They've played it short and that's aimed into the middle. He's there. Rafinha always looking for that half a chance. And he's lost his man here. Oh, this is a great finish. Sticks it away. They've done it again. It is incredible. Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So all square and not for the first time. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Alexander-Arnold did just about enough to come out on top there. Neither party
overly willing to compromise. கட்பியன் இல்லையா? Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. முகிலன் வெல்கம். Mendes நீனாப்பா இந்த பக்கம்லாம் வாதீங்க லைவுக்கு. spread out to the டெய்லி left. வாதாம்பா முகிலன். Back into the middle. And he's cleared it out of harm's way. It's a lovely, neat pass. Tries to play it through. Face to face with the keeper. They want to be quick to recover this. And that was very necessary. Santos are looking to play on the counter here, aren't they? Well, and he's had a hit! Tries to get it clear. Adams goes sliding in. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Big Sana. Barcelona have kept their powder dry on the substitution front so far. Could that be about to change? Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to act quickly. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And the ball's come loose here. கண்ட்ரோல்னஸ் நல்லா வருது ப்ரோ. கண்ட்ரோல்னஸ் நல்லா வருது. தூக்கி பிளாக் பண்ணிதானுங்க. ஆஷ்மிகா வெல்கம். பெரியாள் வந்துருக்காங்கப்பா. A game with so much to recommend. Yo, nada pass பண்ணனே bro. But still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There's the shot! Good try. The outcome could so easily. Who is that Mugilan Venkatesan? It's your brother, Ashmita. Desperate defending required here. Messi plays it short. Great chance! Bro! Appa, lucky bastard. And it's Messi. Aims beyond the defence. Well, that tackle was certainly... Oh, he's been caught on it here! Chance to do... Up he goes! Hey, Oliver Kane. Shit. I don't have any brother. It didn't, and the 90 minutes are up. Well, I think many on that Oliver Kane பழைய Oliver Kane நல்லா இருக்கான்ப்பா. இந்த புது Oliver Kane தான் போடாத பண்றானுங்க. சர்ஜியோ பிஸ்கட்ஸ் இத கோஸ்டானுங்களா? ஷோ டைம் இப்பதான் கோதைக்கிறீங்க. இப்போ டியாகோ காஸ்டா அவுட், அதை பார்க்காம விட்டேன். நெட்வெட் ஃபுல் ஃபார்ம்ல இருக்கான். $10K ஜிபே பண்ணுங்க. ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா நீங்க முக்கியமா? So our quest to find the winner continues. Messi, number 14. There's a probing ball. அதாவது அவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு அவ்வளோ எபிக் பிளேஸ் பண்ணிட்டு வேலையை குண்டையில வந்து அசால்ட்டா பண்றோம். ஃப்ரீ குண்டையிலே நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஆக்சுவலா அது நான் இமேம் ப்ரோ பார்த்து தான் அந்த ஃப்ரீ குண்டையிலே வச்சிருக்கேன். நான் அதான் சொல்றேன், எனக்கு ஒரு 2K ஜிபே பண்ணுங்க, நான் எபிக் பேக் ஓபன் பண்றேன். நான் சொல்றேன். Azar tries to pass it through. This looks promising. Oh, now Mbappe shoots. Adada. Oh, yes, it's there, and that has raised the roof. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. And very quickly the substitute made and the shots. டேய் இவன் என்னடா இவன் புது இன்னைக்கு ஃபார்ம்ல இருக்கான்ல ப்ரோ, அதான் ப்ரோ அவன் இப்படி சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கான். நியூஸ் பேப்பரா? Mbappe உள்ள பேப்பர். Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out.
அடடா சா Extra time. I'm afraid to tell you that Both teams have Blitz run try பண்ணா themselves பசங்க into shoot the அடிச்சு. ground out there. Does anyone have one last moment of magic in them? கடிச்சதாடா ஓகே ஓகே பாத்தீங்களா டிஃபென்ஸ் மோட் போட்டான் The last chance to find a winner. They have given it everything. It's been grueling. தலைவனோட பேக் பாஸ் தான் ஆடுவாங்க At the very end. சொல்லல Adams. Marquinhos is very much of the non-shell pass school of defending. And he's been shifted off it. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Now it's Mbappe. Pass somewhat off target. டேய் அப்ப எதுக்குடா வதீங்க Guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? David Villa. Barcelona really don't have a choice. Last now. 1 minute Throw everything. bro தோத்துட்டோம் bro ஸ்டீம் ஆரம்பிச்சு தோக்கவே இல்ல bro இதான் bro ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் லாஸ்ட் நேத்தில இருந்து ஒரு லாஸ்ட் கூட இல்ல bro எனக்கு Unpredictable to the very end, momentum shifting this way and that. The kind of match as neutrals we all love to come and see. bro உங்க ஆர்டர் பிரச்சனை நீங்க அப்பமேட்டா வெச்சிக்கிறீங்களா bro அது வந்து ஆக்சுவலா வந்து டிஃபென்ஸ் மோட் போறதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது போதானுங்க பாத்தீங்களா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அவனுக்கு தான் ஆக்சுவலா கேஸ் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அவன் ஆன்ல வச்சிருக்கானா ப்ரோ இந்த ஈவென்ட்லாம் half an hour ஸ்டீம் வேஸ்டா போகுதுன்னா காண்டாகுதுன்னு ஸ்கில் டோக்கனுக்காக ஆட முடியாது ப்ரோ ஆர்டர் அப்பமேட்டா போட்டுக்கலாம் ப்ரோ ஆர்டர் கடையை விடுங்க ப்ரோ ஆர்டர் சார் நல்ல வேலை டிவிஷன்ல தோக்கல கேம் தோத்துனா இல்ல ஆடுது வந்தா என்ன வரலன்னா என்ன ப்ரோ நேத்துல இருந்து ஒரு மேட்ச் கூட தோக்கல வீட்டுல ஆடும்போது அதுவும் தோத்தம் ஒண்ணு அதையும் நான் திரும்ப புஷ் பண்ணி 1720 கொண்டு வந்துட்டேன் நல்ல வேலை எப்பா டிவிஷன்ல ஆகல அதுதான் எனக்கும் தெரியல ஆக்சுவலா நேரத்துக்கு இவ்வளவு நேரம் சாட் பண்றதுக்கு எப்படி பர்மிஷன் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல முகிலனுக்கு தெரியாம பண்றான்னு நீங்க அஸ்வின் ப்ரோ இருக்காதா அஸ்வின் ப்ரோ இவங்களே சாட்டை ஃபில் பண்றாங்களா நல்லா பேச மாட்டீங்களா நவீன் ப்ரோ போயிட்டு இருப்பாரு எப்படியும் நேத்துக்கு இந்த போன மேட்ச் வின் பண்ணியிருந்தா அடுத்த டூ இதுக்கு போயிருக்கலாம் ஸ்கில் டோக்கன் ஆடிதான் அவனோட ஸ்கில்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுதான் வேலைக்கு ஆகும் பேசிக்ஸ் எல்லாத்தையும் because success in this competition brings so much and the supporters are here to take it in for themselves and to drive the team on. Truly, this is crunch time. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary and we should be in for something very special. Things have got underway here pretty promptly. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. He got rid because he was under pressure. Diaz வந்து தெல்ல நான் லைவ் அமுச்சு விட்டேன் அதுவா வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ லேட்டாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அஸ்வின் ப்ரோ காணுமே டேய் எல்லாம் எப்போதா 10 பேர் வரீங்களா நான் பாப்பேன் தோத்தனே இந்த டிவிஷன் போறேன் Beckenbauer promptly onto that, and that is that. First quarter of an hour gone.
Well, that had the makings of something quite பா promising. ஒத்தனை புடிய 10 பேர் வந்ததானுங்கடா டேய் தம்பி தியாஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் ப்ரோ Good work on the right. அவுதான் ஆஸ்மிகா வந்து Big header. And it's hit the brothers woodwork and and out. This time surely. 10th தான் படிக்கிறான் அவன் And a terrific ஃபவுல்லாங்கடா இப்போ எங்கடா Well, you get a sense. எல்லாம் ஸ்லைட் டக்லச்சனா ஃபவுல் இல்ல இதுவே அவன் கோல் போக வேண்டியது ஏய் என்னடா இது அன்லிமிட்டட்லலாம் தோத்துனுங்க First in the game for either side actually. Baresi getting this one clear. பாத்தா இதையும் வாங்கிட்டான்டா Barcelona are looking to go. டேய் கவுண்டர் ஸ்டாப் பண்ணிட்டானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை ரியாஸ்க்கு எக்ஸாம் இருக்கு நல்லா படிச்சுட்டு பாதுன்னு நினைக்கிறேன் டேய் இந்த பேக் பாஸ் ஆதவங்களை பார்த்தாலே எனக்கு இருக்கும் பேக் பாஸ் Barcelona still without a single shot on target. That's a decent clearance. டேய் ஏன்னா அந்த இடி எனக்கு இதுதான் புரியல ஆக்சுவலா 1-1 பாஸ் ஆடும்போது அந்த இடி வாங்க கூடாதுன்னா பேரு போட்டு இடிச்சிட்டு அப்ப எப்படி இவனுங்க வெயிட் பண்ண வைக்கதானு எனக்கு புரியல அடிச்ச அடுத்த சைன் 1-2 பாஸ் போட்டு உள்ள கட் பண்ணணும் David Villa not much about that challenge. Barcelona have reclaimed it. Turns and goes Bellingham. Has another goal. டேய் போங்கடா Goal Barcelona. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart. ப்ரோ எனக்கு புரியல ப்ரோ இவனுக்கு டிஃபென்ஸ் மட்டும் எப்படி ப்ரோ அத்தனை பேர் கரெக்டா லைன்ல நிக்குதானுங்க என் டிஃபென்ஸ் எல்லாம் அங்க லைன் அவுட் ஓடிதானுங்க Barcelona are in front now. The game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. He might be in here. Cole. டேய் நான் ஷூட் கேன்சலே பண்ணலடா நான் இது just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. He's tried one. Holy fucker. What a decent effort as the first half draws to a close. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. I think the skill token is going to be maybe in the match I was back to it. Hold on, skill token. Too tentative. They have to improve and make it fast. There's the start of the second half. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Bro, pass என்ன bro இது கொடுத்துதான் அப்பமேட்டு வெயிட் பண்ணி கொடுக்கிறதுக்கு எதுக்கு bro பாஸ் போறானுங்க அடடே போங்கடா அங்க பாரு அவன் கையை விட்டு மட்டும் பால் போவே மாட்டேங்குது என் கையை விட்டு பால் போறது மட்டும் தான் வேலையாகுது Can he get on the end of this? Look at the space here. Can he finish? It's loose now. Nice get it back. சாவுடாவா And he's quick to get it clear. Nice bro. He's going to be disappointed with that. Messi. Bro, David Villa என்ன bro இவ்ளோ ஆஃப் சைடு ஆவலாம் யாரா நீ மைண்ட் ஃபக் ஆக்குது இந்த அன்லிமிட்டட் அந்த ஈவென்ட் எனக்கு டிவிஷன் கூட இவ்வளோ ஆக்கல எட்வின் பேண்டிஸ் பா கோட்டோ ஜிகே தான் வச்சுருக்கான் Xavi Alonso. Oh, easy pickings. ஆடா டேய் என்னடா டேய் Bellingham. இது ஃபவுலாடா ஆடா போங்கடா The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. தூக்கி பாஸ் கொடுத்து 2 செகண்ட் நாங்க போய் டிலே பண்ணி பாஸ் போறானுங்க நான் சீகி மசவேதான் எனக்கு And this the perfect opportunity to create a cushion between them. ஏச்சி ஆச்சி தோல Alonso. He went for the corner.
It's Messi. And it's been played through. And he's there to clear it. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game. Bro, pass போடு bro. One touch pass வச்சு என்ன bro பண்ற? Oh, this looks sharp. And he's in on goal. Can he finish? It's anyone's. It's Alonso! Your impression so far, Jim? Barcelona are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Yep, it's a corner. என்ன bro இந்த கேம் இவ்ளோ டென்ஷன் ஆக்கு? அன்லிமிட்டட்ல எப்படி bro இப்படி ஆதானீங்க? எனக்கு அதுதான் புரியவே எல்லா என்கிட்ட இருக்க எல்லா கார்டுமே டிவிஷன் 1ல பெர்ஃபார்ம் பண்ற கார்டு. அவனுங்க டிவிஷன்ல சூப்பரா இது மாதிரி சில்லி மிஸ்டேக்லாம் டிஃபெண்டர்ஸ் பண்ணவே மாட்டானுங்க. இதுல என்னன்னா இவ்வளவு மிஸ்டேக்ஸ் பண்றானுங்க. என்ன பண்ணா ஒரு கோல் வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. இது எக்ஸ்ட்ரா டைம்ல போய் டைம் வேஸ்ட் ஆயிதான் தோக்குறான். Substitution for Barcelona. Number 19. Both sides then taking this chance to turn to their benches. David Villa. Right there. போடா. அது பெல்ல. He has gobbled up his 20th எவ்வளோனா? A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. கோபாதா. எவ்வளோ ஃப்ளூயிட் பிளே அசால்ட்டா 30 கொண்டு வரேன். அசால்ட்டா ஃப்ளூயிட் பிளே கேன்சல் பண்றாங்க. ட்ரை ப்ரோ ஒரு கோல் போட்டாச்சு ப்ரோ. ஷட் அப் ப்ரோ. ப்ரோ வந்து என்ன பீட் பண்ண மாட்டாரு கேம்ல. அதனால வந்து இப்போ சாப விட்டு நான் வந்து மத்தவங்க கிட்ட தோக்கணும் ப்ரோ. அதானே ப்ரோ? டேய் நான் ஓவனுக்கு போட்டேன்டா. வேஸ்ட்டா பாஸ். Concentration levels are very good and so he's been caught napping. Cross to the back post. Vitina for a corner kick. Yeah, the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. They've played it short. Excellent challenge there, uncompromising. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. That's just playing it safe and simple. So don't come between me and me. Threads one in. There will be 5 Cross. Oh, not this time. Okay, Ashmiya got 10. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Ended up in no man's land. Scholes. That's a shade optimistic. Beckenbauer calmly anticipates. The 90 minutes are up, 30 more to come. Well, look, this has been a hard-fought encounter, Peter, so mistakes Silly. are far more likely over the next 30 minutes. So a short respite for the players as they prepare themselves Arey for yaar. 30 minutes. Motherfucker. The action is back on. பாஸ் பண்றது ஒரு இடத்துல பிளேயர் போகுது ஒரு இடத்துல. அப்ப என்ன டேஷுக்கு போறானுன்னு தெரியல. Fantastically well to force extra time, having been on the brink of defeat in normal time. In fact, you could say they're the better off of the two teams psychologically. And it's Xabi Alonso. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Bro, இவன் என்ன bro? இந்த ஸ்டூபிட் கேம் ஆதான் bro. இவன் சீரியஸா ஃபக்கர். கவுண்டர் அட்டாக் அடிக்கும் போது அவனால இது பண்ண முடியலனா தடுக்க முடியலனா ஃபவுல் அடிச்சதான் உசாதா. நான் அது மூலம் போயிட்டேன். Oh, what a mistake. Couldn't squeeze it through. Scholes, Lewandowski. டேய் என்னடா எதுக்குடா பேக் ஆவுதீங்க? அட்டாக் போறாங்கன்னா ஃபுல் த்ரூ பாஸ் கேக்குறானுங்க. Now
It's Bale. Pretty robust defending. அசாண்டா ஸ்லைடிங் டாக்ல டேய் Some excellent நீ tackling. இருக்கியே That is having a shot. இவன் யாரா இந்த ஜிகே எதுக்குடா முன்னாடி வந்தான் அவனை வலிக்கவே இல்லடா Late in the day. This could well be it. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew. Goes for a shot. It's bounced back. ஆட போங்கடா டேய் Great effort, but the end of the first period of extra time. Well, both teams have run themselves into the ப்ரோ ground. நீங்களாச்சும் உங்க அண்ணா வாச்சு இல்ல யாரோ ஒருத்தர் ப்ரோ Last moment of டோன்ட் magic இன்வால்வ் in them. என்ன இங்க ஆல்ரெடி ஒருத்தன் வெறுப்பேத்துனீங்க ப்ரோ அவன் என்ன ப்ரோ அவன் ஜிகே அச்சது எதுவுமே போஸ்ட்ல வச்சு ரீபவுண்ட் வச்சு அதையும் தடுக்கிறான் ப்ரோ கேம் கெட்டிங் டென்ஸ் டேய் நீ ஓடு Substitutions taking place. ப்ரோ தயவு செஞ்சு இங்க சாட்ல உட்காந்து ஏன் ப்ரோ சண்டை போட்டுருக்கீங்க ஆளுகளுக்கு Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? It has been a slugfest. Significant blows landed, but still no knockout. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped அட it. போடா Tries to pass it through. Thinks about the shot. Lewandowski! That Go is para. undercut. And it's Messi. Distributed tidily. அட He's picked his way through. Easy enough for the goalkeeper. Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. And this is Bale. And the ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ இப்படி தடுக்குறான் added time is டேய் up. எத்தனை மேட்ச்டா இந்த ஸ்கில் ஈவென்ட் Barcelona டேய் எனக்கு can ஸ்கில் ஈவென்ட் வேணாம் justifiably போங்கடா find this a hard one to swallow. They gave ப்ரோ it ப்ரோ their என்ன all, ப்ரோ but ultimately they இப்படி வச்சுக்கிறீங்க ப்ரோ அங்க ஒருத்தர் அஸ்வின் ப்ரோன்னு இருக்காது ப்ரோ அவர் பாரு ப்ரோ அவர் சாட்லயே அமைதியா இருக்கு அவர் அமைதியா உட்காந்து பாத்துன்னு இருக்காது போல மூணாவது யாரோ பாக்குறாங்க அது யாருன்னு தான் எனக்கு தெரியல டேய் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்காக எனக்கு மைண்ட் ஃபக் ஆகி விட்டுச்சுடா ஸ்டீமே இப்ப நாஸ்தியா போகும் சீனி ஓகேஷா இதுல வேற என்ன வேற போட்டு திட்டுங்க டேய் வெதுப்புடா நான் இந்த டோக்கன் இவனுக்காக ஏன் மூட ஸ்பாயில் பண்ணிக்கணும் ஒழுங்காட வேண்டியதான் கேம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அஸ்வின் ப்ரோ எங்க போனாங்கன்னே தெரியல அது மூணாவது வேற ஏதோ பார்க்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேர் முகிலன்னு ஆஷ்மிகா ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிடாம இருக்கீங்களா ப்ரோ இந்த சாரி தான் நீயே வச்சுக்க ப்ரோ நானே மேட் பண்ணல ஓகே 350 காயின்ஸ் இந்த 350 காயின்ஸ் வந்து எப்போ 3500 காயின்ஸ் ஆகும் நீ உட்காந்து இருக்கணும் அப்படின்னா தான் எப்படிக்கு தோதப்பேன் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ஸ்கில் ட்ரைனிங் கேம் பிளான் உடனே இவன் பாதா டோன்ட் காப்பி மீ அட போங்க where is my new signings AMF come here LMF go here RWF go here what the fuck is your problem டேய் என்னடா இது ஸ்கில் ட்ரைனிங் எனக்கு கொடுத்தானுங்க இப்போ பார்த்தா ஆளை காணோம் போட்டேன்னா என்ன சூப்பர் ப்ரோ ஸ்கில் ட்ரைனிங் எனக்கு கிடைச்சிச்சே ப்ரோ யூஸ் பண்ணிட்டேனா அதுக்குள்ள
ப்ரோ ஆஸ் அ ஸ்லைடிங் டேக்கிள் பதேசிக்கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கும். ஃபோட்டோஸ் இருக்கா பதேசிக்கிட்ட? ஓ அப்படியா? சாரி நான் தான் தப்பாக படித்தேன். நான் WTFன்னு படிச்சிட்டேன். சாரி. காஸ்ட் கோட்டா ஹேவிங் யா Sergio Busquets not having. ஏன்டா ineligible? ஓ ஸ்லைடிங் டேக்கில் ஆல்ரெடி குத்துட்டேனா? ஐயோ இவங்க அதுக்கு மேலே அடிச்சுக்கிறாங்களேப்பா. ப்ரோ இதுக்கடுத்து டிவிஷன் மேட்ச் ஆட போதும் எல்லாம் குவைட்டாதுங்க பார்ப்போம். குவைட்டா மேட்ச் பாருங்க. ஸ்டீம் வாய்ஸ் எப்படி இருக்குது, குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, அதெல்லாம் யாரும் எதுவும் சொல்லலை. இங்கே உட்காந்து சண்டை போட்டுருக்கீங்க. ப்ரோ நீ டெய்லிலாம் வரல ப்ரோ. நேற்றுக்கு வந்த ப்ரோ உடனே டெய்லி வரியான். நேற்றுக்கு வருவாது இல்லை அப்போலாம் ஃபஸ்ட்டு போனோம்னா எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி வந்துட்டு போவாது, அவ்வளோதான். இப்போதான் ஏதோ 2 நாளாக கண்டினியூஸாக வருது. இந்த வாட்டி தான் டக்குன்னு ப்ரோ அப்படியே டக்குன்னு அந்த ஃப்ளோரில் அடிச்சு விட்டுது. சீன் யோகே ஸ்டார்ட் ஆவா ப்ரோ? நான் எதுவுமே சொல்ல ப்ரோ. ப்ரோ ஆக்சுவலாக சீனுன்றது SCENE தானே சீனு. சீன் யோகேஷ்னா நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு தானே அந்த SCE சீனு. ஒரு வாட்டி மாய்க்கணும் சார் வச்சு ஆட ஏரியல் ஃபோட்டோ இல்லை மாய்க்கணும் ஆட வைப்போம். என்ன தான் பண்ணலாம் ப்ரோ. ப்ரோ என்னை இன்வால்வ் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. நான் 2 பேருக்குமே இன்வால்வ் ஆகல. ப்ரோ ஆல்வேஸ் சப்போர்ட்டிங் இஸ்கோலா. ப்ரோ நீங்கள் ஒரு 3 வாட்டி போட்டீங்க ப்ரோ SCE என்ன, அதனால தான் ப்ரோ கேட்டேன். ப்ரோ நீ முதல்ல 5th ஸ்டாண்டர்ட் என்ன ப்ரோ STFன்னு போடுற? STD தானே ப்ரோ. ஓகே நீங்க அடிச்சுக்கோங்க. நான் வந்து முக்கியமான மேட்ச் ப்ரோ. உங்க 2 பேர்கிட்டயுமே ஒன்று கேட்டேன், 2 பேருமே சாப்பிட்டீங்களான்னு. கடைசி வரைக்கும் அதுக்கு 2 பேருமே பதில் சொல்ல. உட்காந்து குழந்தை சண்டை போட்டுருக்கீங்க. டிவிஷன் எடுக்கிறா ஊந்து எப்படி ஓதான் பாத்தியா அவன். இதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் பண்ணேன். அந்த மேட்ச்ல மட்டும் ஏன்டா அப்படி பண்ணீங்க? அங்க பாரு நேக்கா ஓடனா அவள் தான் தாண்டான் சொல்லிட்டா. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Manchester United finding themselves unexpectedly behind. Nedved goes on a run down the left wing. It's a promising position. He's had it taken off him. Now then, the ball's come loose. அட என்னடா இவன் சும்மா ஸ்லைடிங் டேங்கிள். ஒன்னே போட்டாங்க பார்க்கல ப்ரோ. லைவ் பார்க்க வந்து சாப்பிடல ப்ரோ லைவ். Again Ashmika spelling mistake scene.
No, he didn't quite meet it right. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Good ball, good take. உண்மையில நல்ல டிஃபென்ஸ் நீ வச்சிருக்கியாடா முகிலன் இந்த கார்டு எப்படிலாம் கேம் ஓபன் பண்ண முடியா டேய் லில்லியன் தூதம்னா வச்சிருக்கான்பா நான் தூதம் பேக் எப்போதும் தான் வெயிட் பண்ணுது Nice interception. His positioning was spot on. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Ambitious ball here. He has a look up. Bergomi defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Double touch. Go do only sliding tackle. It's a decent chance to counter-attack. Whatever he had in mind, that was not it. Looking for options for movement. Kunde calmly anticipates. Can he get on? என்னடா யூஸ் பண்ண வேண்டியதான்டா சரியா இருக்கானடா picked his way through. Forlan stood his ground strongly. Xavi Alonso. And that interception. No, நீ வெறுப்பேத்தத bro நட்வேட. That's great positioning. So good from him. Cole. Makaleli. That's a lovely neat pass. வண்டாதப்பா தியாஸ் bro. தியாஸ் bro welcome. It's an interesting matchup. Now it's Pedri. பாத்தியா bro actually சீன் தான் தான் சொல்லுவாங்க நீ தான் bro Bergomi cuts out the pass. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. டேய் மெஸ்ஸி இந்த ஷூட் வலிக்கு தான் எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கு Cole shapes to shoot and kept out by the most elastic of Yes bro exam bachacha வந்துட்டீங்க This possibly the last play of the half. நம்ம கான டிக்க மட்டும் பார் Terrific header. ஆடா போடா And that's it for the first half. You like and watch. Breathless ending. Yes bro okay வா நான் அதிகமா 4 பேர் பாக்குறீங்க 3 பேர் வருது Yes bro டிவி ஒன்னு கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்களா On the evidence of what we've seen, there were bro நல்ல கான கிக் bro intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after. இனிமே மண்டே தான் எக்ஸாம் சோஷியல் irritating subject Barcelona அதுவும் அந்த can be history fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. Barcelona carrying. டேய் ஐயோ இவன் ஒன் டச் பாஸ் ஸ்கில் இல்லாம வெதுப்பாவுது பானுங்க Now it's Forlan. No way through there. Messi. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's Azar. Looking for the run. Messi. That has been cut short. சீரியஸா எனக்கு செம்ம கடுப்பாவுது இவன் ஒன் டச் பாஸ் ஸ்கில் இல்லாம Passing is crisp and sharp. bro இன்சாகியோட வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன் bro ஷூட்டிங் Yes bro நீ யாரா எடுக்க போற எபிக் செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணி ஷூட் வெச்சா ஒரு ப்ளே இது கிட்டத்தட்ட கரன் சீனிவாசன் சரி மேக்ஸ் பேனும் சரி என்ன பேங்க் இது எப்பா ரைசிங் ஷாட்டுக்கு அதுக்கும் இன்சாகி ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை Manchester United looking to pass their way through. Now, can they get him away? Diogo Costa breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Manchester United things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. They just need to sort. Can he finish? It's my mistake. And yes, it's there! Manchester United are back on level terms. And a trademark move ends with the inevitable classy finish.
Look, if you want to be effective on the break, then the bro key அந்த element மேப் is timeline always வரும்ல pace. bro That's what அதெல்லாம் really ஈஸி rips bro defenses எனக்கு apart. இந்த ஜாகிரபி And it's எல்லாம் கூட difficult வந்து to find an answer ஓரளவு to it வச்சிருவேன் when it's applied like that. நான் ஜாகிரபி சாது இருப்பான் நானும் முடியலன்னா ஒரே கிளாஸ் அப்போ கொட்டுன்னு கொட்டுவான் ஸோ அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு அந்த டைம்லைனும் பிரச்சனை அந்த ஹிஸ்ட்ரி வருது இப்போ அது எப்பா அது என்ன படிக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது கடுப்பான சப்ஜெக்ட் தேவையில்லாமல் லீடை விட்டேன் மேட்ச் அப்போ அழுத்ததுக்கு போல ப்ரெஷர் அழுத்திட்டேன் ப்ரோ நீ யாரை ப்ரோ இன்வைட் பண்ண முகிலன் ப்ரோ இது ஒரு ஓல்டு அக்காவா ரவினாவா We have got changes here from both sides, in fact. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly okay, the kind understood. of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. David Villa, he is on to this. Goal! Barcelona! And they've got their lead back. More or less by himself, as cool as you like. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona take the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid. Real chance! சரியான டிபிள்டா வெயிட்டா அண்ணா ஆங்கிள் தப்பா வச்சான் ப்ரோ அசால்ட்டா பாஸ் ஆகலாம் எனக்கு தமிழ் டீச்சர் தான் கொஞ்சம் எதிர்த்து பேசிட்டே மார்க் கம்மி பண்ணிடுவோம் ப்ரோ டீச்சர்லாம் எதிர்த்து பேசக்கூடாது ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஆனால் என் லைஃப்ல மனம் பண்ணதே இல்லை That's tidy. Manchester United really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Nicely weighted. Ravina was down. Oh, he's played it in low. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Just 5 minutes remaining now. Looking to play him in. Pass somewhat off target. This usually is the time teams go into conservation mode. There will be 3 minutes. Board shows there will be 3 extra minutes. Simons. He's a sharp little ball here. That pass has been well intercepted. வின்னு அது யார் சொல்றா வாழ்ந்து பேசுறாரு ப்ரோ நான்லாம் மிச்சு எதுவும் போது எங்க போய் நல்லா இருக்காதா அப்படின்னு நான் போய் பார்த்துட்டு ஓகே கீழே உட்கார சொல்றீங்க சரி நானும் உட்காந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு உட்கார சொல்றாங்க ப்ரோ கீழெல்லாம் உட்கார சொன்னாங்கன்னா மிஸ் பேச்ச கேட்டு உட்காரு ப்ரோ தியாஸ் ப்ரோ சோஷியல் முஸ்டாவில் தானே அவனுக்கு எக்ஸாமே கிடையாதா கீழே எக்ஸாம் கீழே ஆகுது கீழே உட்கார சொல்லியிருக்காங்க போல மேம் அதனால அது எடுத்து பேசியிருக்காரு நினைக்கிறேன் என்ன தியாஸ் ப்ரோ இன்னைக்கு டிவிஷன் 1 போயிடுவோமா ஒன்னு சொல்லு பார்ப்போம் நான் டிவிஷன் 1 போகக்கூடாதுன்னு ஒருத்தன் வேண்டிட்டு இருப்பான் முகிலனு ப்ரோ ஆமா ப்ரோ அவ்வளோ நல்லா ப்ரோ என்ன ப்ரோ நான் வளர்தே போகுது யாருக்குமே தெரியாது ப்ரோ ஸ்கூல்லலாம் அம்புத்தும்புக்கு எதுக்குமே போக மாட்டேன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொரிஜோ பிஸ்கட்ஸை போட்டு டவுன் இது பண்ணிட்டானுங்க
திசால யூஸ் பண்றான் பையன். ப்ரோ நான் வந்து இப்போ அந்த எபிக் எப்படி ஓபன் பண்ண போறேன்னா மொத்த 3 டைஸையும் ஒண்ணா சேர்த்து வச்சுக்க போறேன். இப்பவே அதே கலெக்ட் ஆகுதுல்ல, எல்லாத்தையும் ஒண்ணா சேர்த்து வச்சு ஒரு 9 ஸ்பின்னு அது மாதிரி பண்ண போறேன். ஏதாச்சும் ஒண்ணாச்சு கிடைக்கும்ல. ஆனா 300 பிளேயர்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம். போன வாட்டி எனக்கு பெல் கேம் கிடைச்சான்னு நினைக்கிறேன். அப்பவுமே தான் நான் இவனை சைன் பண்ணேன், டேவிட் வில்லாவை சைன் பண்ணேன். இல்ல பெல் கேம் கூட கிடைக்கல, எனக்கு எவனுமே கிடைக்கல. பெல் கேம் வந்து எனக்கு ஓவன் பேக்ல கிடைச்சான். ஓவன் பட்டிஸ்டால அதுல ஓவன் இப்போ சைன்ல செலக்ட் பண்ண சொன்ன மாதிரி. ஆமா இன்னத்துக்கு போனை கீழே போட்டுருக்கேன். என்ன சாட்ல ஒத்ததா இருக்காது போலது. இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஐடி செக் பண்ணி யார் எடுக்கலாம் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா? ஓகே, நீ வந்து என்ன பண்றேன்னா மேட்ச் முடியும் போது எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடு. கரெக்டாக என்ன 89 மினிட் அப்போ மெசேஜ் போடு. நான் பார்க்க ஞாபகம் வச்சுக்கதா இருந்தாலும் நீ மெசேஜ் போடு. ஐடி அப்புறமேட் போட்டு விட்டு நான் கேட்கும் போது ஐடி மட்டும் டைப் பண்ணி போடு. Mugilan bro left the chat. Ashmika left the chat. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And we're underway. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I'm really impressed with this guy, Jude Bellingham. For one so young, he has wonderful intelligence and ability to read the game. The most expensive 17-year-old in the game too, and he's got a wonderful natural feel of space. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. And it's Bellingham. Baresi calmly anticipates. Lam. Nedved. Xavi Alonso. Messi. Nada pandu nee network lag aada unge. Played into space. Barcelona finding their passes. Messi. Nedved can see things others simply cannot. He's picked his way through. Bro, double touch bro. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. Bro, on the double touch boom adi attack e vara maatundhu bro. Position ke vara maatundranu yene thilla. That's a sharp pass, and that interception was most necessary. Now it's Busquets. He's a sharp little ball here. Beckham charging forward, the ball at his feet. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Very nearly half an hour gone here. That's a good run down the left. Oh, that's a key interception. Nedved. Can he spark a counter here? Oh, good read. That was well played. Well stopped. Bro, ivan yen bro drag pandran. Bro, attack e waste agudhu bro. The epic nala or skill illa bro avinte one touch pass aadradala ivlo big attack waste agudhu. Might want to be careful there. Nedved. Cole. Anga paanunga bro. Ada dey.
நான் ஸ்கில் டோக்கனுங்க எங்க தான்டா போவேன். Stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialized so far. Bellingham! Oh, bang on target. Again 3 பேர் வந்துட்டாங்க ஸ்ட்ரீம் பார்க்க. Nedved. And it's Lam. You can never be short of runners in the space, as long as the space left behind is filled. Yes, bro, even edu bro. Messi. The result. இன்னும் இதுக்கு பேரா. Pops him off it and wins back the ball. And there's the end of the நல்லா தான் bro இந்த result. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas. நம்ம மைக்ல ஒன்னு சொல்ல போ. One touch pass இல்ல வெப்போ. There's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot. OTP இல்லாதது எவ்வளவு பிரச்சனைன்னு நீ இப்பதான் புரியுது. Everything seems a little hurried to me. இதனால எல்லாரும் one touch pass கில்ல கொடுத்ததானே போட்டு. After 45 minutes it is still goalless. A change perhaps after half time. And we're already back up and running after half time. Barcelona really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. Oh, important interception. Chance to deliver. He's got two. Now, who's going to be first to this? Nice, Radi. Bellingham. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Well, he got rid because he was under pressure. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Bro, not be lag out there. It's one in. He's in plenty of space here. He's had a hit. நல்ல சேவா. Another save. அட்டாக்கிங் அவனஸ்னா வந்து ஒரு பிளேயர் வந்து இப்போ ஒரு கவுண்டர் ஆரம்பிக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து அவனோட அவனஸ் வந்து கரெக்ட்டா இருக்கும். கரெக்ட்டா தண்ணி ஓடிடுவான். அது மத்தபடி ஒண்ணும் இல்ல. ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஸ்லைடிங் டாக்கிள் இதெல்லாம்? Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection. And the shots! அதான் ப்ரோ அட்டாக்கிங் அவன. Routine save. Cole really must be thinking what he has to do to score there. அந்த கோல் அடிக்கணும்ன்ற இதுலயே பானுங்க. அதுதான் மோஸ்ட் அட்டாக்கிங் அவன. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். மேபி தப்பா கூட இருக்கும். பாதா ஸ்கிரிப்ட் இந்த டிவிஷன் வந்தாலே வெதுப்பு போடுவானா? ஸ்கிரிப்ட் மேல ஸ்கிரிப்டா நடக்கும். எங்க நம்ம டேவிட் இல்ல? ப்ரோ 99 அட்டாக்கிங் அவனஸ் ப்ரோ இன்சாகிக்கு. நான் அதுக்கு தான் ப்ரோ சொல்றேனே நான் அவனை எடுக்க போறேன்னு. 99 அட்டாக்கிங் அவனஸ் அப்ப அவனை யோசிச்சுப்பாங்க எப்படி இது பாண்டு. 99 கடையிலாம் பிளே கஷ்டம் ப்ரோ. சரி நீ 99 குறைச்சு கூட கிக்கிங் பவர் ஏத்தறதுன்னு வெச்சுக்கோ. கிக்கிங் பவருமே அவனுக்கு அதிகம். ரைசிங் ஷாட் இருக்கனால எல்லாமே சம்மட்டி போகும் உள்ள. நீ லைட்டா ஷார்ட் பவர் வச்சாலுமே. அப்போ நீ ஸ்பீட் ஆக்சலரேஷனுக்கு அட்டாக்கிங் அவனஸ் 2% குறைச்சு நீ அதுல ஏத்துனா கூட அவன் என்ன 95+ இருப்பான் ஸ்பீட் இதுவும். ஸோ பிரச்சனையே இல்லை, தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் இன்சாகிலாம். நானாக இன்சாகி தான் போவேன், எனக்கு இந்த கார்டெலாம் வேணாம். ப்ரோ அநியாயம் ப்ரோ ஒருத்ததுக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காது எப்பிக்கு. அது என்னது 2 எப்பிக் எடுத்துருக்காது ப்ரோ. Who's going to be first to this? Knocks it out wide, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Has a shot! Full marks for that effort. தேல் முக்கி வெண்டா தெரியல ப்ரோ, நீங்களும் காணா போயிட்டீங்க, முக்கி இல்லனும் காணா போயிட்டாரு. ஆவியா ப்ரோ மட்டும் தான் தச்சல. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Strong running down that left flank. It's come through and he's had a quick look in. Chance!
It's run in for the pieces. டேய் அது எப்படிடா அது எப்படி நடக்குது பாருங்க ப்ரோ. நான் அடிச்சது மட்டும் ரீபவுண்ட் எங்கேயோ போகுது. அவன் அடிச்ச ரீபவுண்ட் மட்டும் இது ப்ரோ. முகிலன் வந்து என்னோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு ப்ரோ. ஆஷ்மிகாவோட கிளாஸும். ஆனா முகிலன் வந்து எனக்கு ஒரு 7 வருஷம் மேல ஃப்ரெண்டு. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't ப்ரோ save them ஆரம்பிச்சிட்டான் ப்ரோ this பின்னாடி ஆட. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the man டேய் அசாடே கிடைக்கிறதே பெருசுடா. So the first goal of the game. Well, it's better late than never. ப்ரோ Peter, என்ன and ப்ரோ that's டிவிஷன்ல potentially திரும்ப லாஸ் ஆகவே decisive ஆகுது now. எனக்கு. He's found the way through. Decent chance. டேவிட் வில்லா நைஸ்டா. நைஸ்டா டேய் செம்ம நைஸ்டா. சூப்பரா இருந்தீங்களா இந்த நேரம் பார்த்து. There will be We are 3 minutes into added overtime. time. Messi. Now he's got space here. Busquets spots it and intercepts. ப்ரோ That's சிட்டா that at the டேய். end. So in the end, one goal did it. An exciting எங்க encounter. ரெண்டு பேருக்குமே where ஒரே both வயசு தான் sides ப்ரோ. produced a genuine effort to go on and win it. ஆஷ்மிகா வந்து Neither என்னோட was 2 able டேஸ் to வந்து add to the பெரியவங்க. scoreline in the end. ஜஸ்ட் 2 டேஸ். ரியாஸ் ப்ரோ ரியாஸ் ப்ரோ ரியாஸ் ப்ரோ அங்க பாருங்க ப்ரோ 736 ஏத்துன ப்ரோ 2 மேட்ச் ஜெயிச்சு ஒரே மேட்ச்ல போயிச்சு. டேய் போங்கடா டேய் எனக்கு வெது போதுறா. டிஎஃப்சினா நான் தமிழ் எஃப்சியா ப்ரோ? சிபி பில்டப்பு டிஸ்ட்ராய் இது கரெக்டாக இருக்குது. எல்பி ஆர்பி கரெக்டாக இருக்குது. அப்போதான் அட்டாக்கிங்கு பிரச்சனை இல்லை. நக்காட்டா இருக்கான், அது ஆள் இருக்கான், மெஸ்ஸி இருப்பான். அது இல்லாமல் நெய்மார் அசாடெல்லாம் ஏஎம்எஃப்ல போட்டு ஆடிக்கலாம். டிஎம்எஃப் புஸ்கெட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க ஓகே ப்ரோ. நீ ஸ்ட்ரைக்கர் இன்சாகி ப்ரோ. கவுட் வாய்ஸுமே எனக்கு தெரிஞ்சு சூப்பர் ப்ரோ. நீ கான் எடுக்கிறது கவுட் வாய்ஸ் எடுக்கலாம். நீ ஓப்பன் பண்ணு. ஆக்சுவலாக நீ 21 நாளைக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த இதை ஓப்பன் பண்ணு. ஃப்ரீ சான்ஸ் ஓப்பன் பண்ணு. அதில் அவன் கிடைக்குதான்னு பாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு நீ ஸ்ட்ரைக்கர் போகிறது நல்லது. ஏன்னா நீ சோனு பர்த்திஸ்டா வச்சிருக்கல. சப்பில் கூட நீ இன்சாகியை போட்டு இன்சாகி கிட்ட சூப்பர் சப் ஸ்கில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீ சப்லலாம் டபுள் டச் கொடுத்து அபுமங்க ஆகிறதுக்கு நீ இன்சாகியை அபுமங்கத்தில் போட்டுடலாம். அவ்வளோதான். திரும்ப நான் சொல்கிறேன் இப்போ உனக்கு சப் ஸ்குவாடு. இப்போ இது முடிச்சதியா அந்த செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கரில் வந்து அசாடை போடு, இல்லை அது ஆளை போடு ப்ரோ. 21 ப்ரோ. மே வந்தா 21. ப்ரோ எஸ்எஸ்ல நீ போட வேணாம் ப்ரோ. நீ எஸ்எஸ்ல வந்து எப்பவுமே ஒரு டிஃப்ரெண்டான பிளே ஸ்டைல் வச்சுக்கோ. நீ எஸ்எஸ்ல இன்சாகி போடலாம், அது பிரச்சனை இல்லை, நீ போட்டு ஆடலாம். ஆனால் 3 கோல் போச்சது உனக்கு அவசியமே இல்லைல்ல. 2 கோல் போச்சது போதும். ஸோ நீ என்ன பண்ணணும்னா ஏஎம்எஃப்ல அது ஆளுமே செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர்ல அது ஆளுமே சூப்பராக இருப்பான். இன்சாகி இவன் அசாடுமே சூப்பராக இருப்பான். ஓகேவா? நீ அவனுங்களை எவனாச்சும் ஒருத்தனை கூட போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி நீ ஏன் 2 ஆங்கர் மேன் வச்சிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல. 2 ஆங்கர் மேன் வச்சனா விளையாடுறது கஷ்டம். என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஆங்கர் மேனு ஒரு டிஎம்எஃப்ல இவன் வச்சிருக்கியா சாபி அலன்ஸ் வச்சிருந்தானா சாபியை போடு, ஒரு ஆஸ்ட்ரேட்டர் போடு. போட்டுட்டு இன்னொரு எம்எஃப் நீ அட்டாக்கிங்க்கு வச்சுக்கோ. அவ்வளோதான். நீ வந்து 2 டிஎம்எஃப் போடும்போது ஃபுல்லாக டிஃபென்ஸுக்கே இருக்குமா இருக்கும். உனக்கு அட்டாக் சப்போர்ட் இருக்காது 2 ஆங்கர் மேன் போடும்போது. சப்பில் வந்து இன்சாகியும் லெவன்டோஸ்கி போடு, இல்லை அவனை போட்டுக்கோ. அந்த இந்த எப்பிக் இருக்கான்ல அவனை வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைக்கர் இன்ஸ்டிக் கொடு. என் பிளேயர் பொசிஷன் என் வீடியோவில் விட்டு பாரு. ஆமாம் ப்ரோ. காலேஜ் 4th இயர் இப்போ அவன் காலேஜ் 3rd இயர் முடிச்சிட்டாங்க அவங்க ஆர்ட்ஸ்னால. ஸோ நான் இன்ஜினியரிங்கு.
2005 பாண்ட்ல அப்போ 21 தானே ஆக போகுது. ப்ளோ வந்து மைனஸ் குச்சி. எனக்கு புரியல, செர்ஜியோ புஸ்கட்ஸ் எப்படி அவனுக்கு சி ஃபார்ம் கொண்டு வந்தானுங்க? என்ன கண்டாவியான லாஜிக் இது? அடையோ, நான் என்ன டிவிஷன் 1 புஷ் பண்ணலாம்னு நினைச்சா ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே 2வது மேட்சே தோத்துட்டேன். டைம் அதை 10-14 ஆகுது. 11 மணி வரைக்கும் லைவும் போடாலும் அதுக்குள்ளெல்லாம் புஷ் பண்ணவே முடியாது. இன்னைக்கும் டிவிஷன் 1 போக முடியல. ஐயோ ஐயோ ஐயோ, லிட்ஸ் மெஸ்ஸி ஓல் பிளேயர் நெய்மாது. அது இல்லாமல் கூபோ ஆக்சிலேஷன் போஸ்ட்டு. நல்ல ஸ்குவாட். பில்டப்பு சூப்பர். டிஎம்எஃப் மக்கள் எல்லாம் சூப்பர். மக்கள் எல்லாம் வியதாவாது. கார்த்திக் வியா தான் நினைக்கிறேன். Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And already we're underway here. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike... Goal! Oh, brilliant stop from Courtois! Two members watching the We have our very first corner. Cleared without hesitation. And this is Messi. Oh, that's a fine challenge. And now they can spring out of defence. டேய் என்னடா இது? அநியாயம் பண்றீங்களா டேய்? இப்பதான் ஓட்டானே. Just the king is having a shot. டேய் இது எப்படா இது? நான் eFootball. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So, a breakthrough already. Cole, and the finish! That is a super hit, but it was always just off target. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? காண்டாயி எப்படியோ பாஸ் போடுறாங்க. It is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Bro, இது ஃபவுல் இல்லையா bro? Well, he got rid because he was under pressure. ஃபவுல்னா அப்ப இதுதான் ஃபவுல். Tries to play it through. Super. He's got away and it's played in. Chance for a shot. Yo, I'm cooked. I got here and they have extended their lead in the blink of an eye.
A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. So that's 2 now. Shapes to shoot! It's a goal! It looked as though it'd gone too wide. He wasn't having that, though, and somehow he found the angle. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference. Control செய்யலடா எனக்கு. ரொம்ப ஷிட் ஆகுது. Ball won cleanly. He won't be happy with that one. Lovely pass, but can he get there? Well, that is good. Sharp movement. Goes for a shot. Yo, mistake பண்ணேன் bro நான் ஸ்டூபிடா. அப்பா ஆஃப்சைட் நல்ல வேளை. bro அப்ப ஏன் bro நீ பாஸ்க்கு ஓடுற நீங்க அழுகாததுன்னா புரியல. Nicely weighted ball. Given offside once more. Okay, tension ஆகாத. There's a sharp little ball here. And that's definitely not his best. And that is expertly dealt with. And here's Haaland. They're back in possession and ready to go again. Baresi spots it and intercepts. Nedved. Hey, passing is Tigers ரெண்டு பேரும் ஸ்டூபிடா பண்றானுங்க. Clean pass கொடுங்க பெற்றோம்னா ஆறாங்க. டிவிஷன் பண்ணுங்க நீங்க என்ன ராசி இல்லையோ தெரியல. நல்லா போயிட்டு இருந்த டிவிஷன் பண்ணலாம். அதோட ரொம்ப நல்லாவே. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Bro, touch போயிச்சு bro. நம்ம டெய்லி கேம் ஆடணும் இந்த கேம் ஆடாம விட்டு. இங்க பாருங்க bro, எனக்கு கேம் ஆடாதது தான் bro பிரச்சனை இத்தனை மாசமா. Barcelona can really do with some bigger names. கேம் தேவையில்லாம விட்டணும்னு யோசிக்கிறேன் bro. Look as if they knew what they were doing. You have to expect that from everyone now. Messi hurtling down that right flank. It's a promising position. And he whips it in. It's a mighty effort. Oh, that was no routine save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 2 then. That's just playing it safe and simple. And here's Nedved. It's Nedved! Oh. Beautiful from Nedved! Sumptuous finish, an absolute joy! They have done it! They have their equaliser! Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. And that really is so impressive. This has become one superb game of football. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Well read, nice interception. Substitution on the field. Number 18, Erling Haaland. Rivaldo. Number 10,
Messi. Number 7 coming on the field. Hazard. Number 21, Raul. Number 17. This is promising. Number 8. In with the challenge. Substitutions Oh, he's taking enjoyed place. that. He evidently loves the contest. நஞ்சண்டா Kept his eye on it, and he's there. Not the most accurate pass. Kunde, Rivaldo. That has been slung wide. David Villa. Oh, he had to make that, and he did make it. He can get that clear. இந்த கேம் நான் ஜெயிக்கூடாதுன்னே ஆகுது போல. Don't you just love the level of Yogesh intensity lost here? his touch. Neither is prepared to back down, Opana and to be sonnadha. honest, that's how it should be. Barcelona can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The greatest... And the shot! Goal! Barcelona! And the comeback is complete! The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. Barcelona take the lead. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now. டேய் டேவிட் இல்ல அவ்வளோ டைம் எதுக்குடா உனக்கு? Yeah, they were looking for a counter-attack. Stupid. Well, that looks a decent ball. That's an imaginative pass. Baresi. பா And that's நல்ல கம்பேக். Barcelona have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. ஒன்று 2 3 4 5 இது வாரம் தராங்களா? அடுத்த வாரம் 5ஆ? எஸ் எவ்ரி வீக் 5. I wanted. அவ்வளோதான் சாட்ல யாருமே இல்லையா? 0% வாட்சிங்க. பேசாமல் 6லேருந்து 10:30 வரைக்கும் போட்டாலும் யாரும் ஜாயின் பண்ண மாட்டாங்க. 4 மணி நேரத்துக்கு கடுப்பாக இருக்கு லைவ். லெட்ஸ் எமால் புஸ்கஸ், ஆலண்ட், ராட்ரி, நியூனோ மெண்டிஸ்,
Full show time score. இந்த ஒலி சைடே நம்ம கிட்ட லக் இல்ல. இந்த அக்கௌண்ட்ல ஃப்ரீ எபிக் இருக்கு, லக்கே இல்ல போலச்சா. ஓ டிஎம்எஃப் பேட்டிங் ஏதாவது வச்சிருக்கானோ ஆங்கர் தானே. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So that's got things underway. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right, and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. And it's Messi. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. They'll want to make the most of this turnover. Aimed beyond the defence. And he was alert to it. கோல் இதுக்கானே ஏற மாதிரி ஏறிட்டு அப்படியே போயிட்டான் பின்னாடி, இல்லனா பாஸே தட்டிருக்க மாட்டான். Cole. Distributed tidily. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Good ball, good take. And that has earned a reprieve for the time being. Alonso. Costa Corta. எவ்வளவு சிட்டா Arsenal பாத்தீங்களா. upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it. And Cole! And the keeper has reacted superbly there. well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. That has been knocked clear. Oh, shooting chance! In for the pieces! Goal! Barcelona! Barcelona are in front! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. A 1-0 lead is நான் அட்டாக்கிங்கே தப்பா இருக்கு. To be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. தப்பா இல்ல, ரொம்ப தப்பா இருக்கு. And here's Forlan. Cole. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And Messi! Barcelona have their second corner now. Tries to get it clear. He's gone for goal! Barcelona have their third corner. Oh, what a climb! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
Arsenal have the chance to go the other way. 2 added minutes has been indicated. Messi. That is good alertness. Messi. Oh, that looks a cracking ball. Cole, he has found the way through. He's having a shot! Off the post! Nice ra, dey. Tamma nice ra. Goal lead போட மாட்டேங்குது. Post touch last last ஆயிடும். More than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Reflections on the first half? Well, I think the scoreline offers a fair reflection of the level of endeavour from both teams. I think they lead because they did most of the probing. A little more penetration, I think, should help them get the job done. Barcelona, and it's been given away. Shot and the finish! dey idum poshra. He hits the net. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. Killer pass, perfectly delivered. So that's 2 now without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And here's Yamal. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? He's in a great position here. And reclaimed it in a trice. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Great defending, strong and determined. And no, that is pretty much the end of that. Oh, good-looking ball. I think that's offside. Yes, it is. Acceleration speed ஒண்ணுமே இல்ல ரியாலுக்கு. Substitution for Arsenal. Number 10, Neymar. We have got changes here from both sides, in fact. Jamal. Coming on the field, number 9, Erling Haaland. And it's number Hazard. 16. He is through here. Substitution. And it's made its way to him. He rises! Nice goal. It's there! And the lead is extended still further. It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Barcelona find a position of real strength now. Kimmich. Great vision. He steps in, and that's the end of that. Vieira. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Villa. He's got away. David Villa. Shapes to shoot! And he should have made it 4. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Well read, nice interception. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that decent chance! David Villa! Blitzkall யாருமே இல்லாத போது Blitzkall போகுது பாரு. Sumptuous finish. One member watching this game. யாரு பாரு? It is no contest. It is a
slide. Stylish in the extreme, a delicious goal. That was magnificent. The way he cut it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. And there's the shot! Over over. And he's missed it. And he thumps it clear. That's at the end. Okay, comfortable win. Barcelona can look back on a nigh-on perfect performance here. A super contest in which... Okay guys, Steam in பண்ண வேண்டிய நேரம். So let's bye. நம்ம நாளைக்கு திரும்ப ஸ்டீம் போடுவோம். ஸோ அதுவரை உங்களிலிருந்து signing off. உங்கள் eFootball legend. Bye.